Rivadisana Mafhungo a SABC ubva pano Ocean Park, Johannesburg, Twi. Mafhungo malwane nga chino chipinga care. We got a report that buses were on fire. Mapolisa vavhundunila Mpumalanga vari va khou shuma vukuma nga murahu ha tshiwo tsha u fhisiwa ha basi dza ha Patco tshiṱitshini tshadzo nga musumbuluwo. Minista Vhulamukanyi Vho Mamuluko Kubai vho ḓivhadza uri vhathu vha no ḓo wanala vha na milandu ya zwa vhudzekani na u tambudza vhafumakadzi na vhana vha ḓo anḓadzwa u bva mafheloni a ṅwedzi wa Luhuhi. Hi nga vi na kurhula ku vaviseka ka hina ku ya emahlweni. Why? Because loko swa ha ri hi ndlela leyi swi komba ku a ku se va na peace. Va muta wa murado wa mmbi ya vupileli Derek Maluleke we a lovha kha nndwa na tshigwada tsha maravhele va M23 fhaḽa DRC vha ri vha kha vhuṱungu vhuhulu. I knew that with a huge number of SADC teams, qualified for the competition, then I knew that two of them will be drawn in our group. Kha zwa mitambo ri lavhelesa a kwamaho thonamennde ya AFCON. Ndi madekwana ndi nne Tshanduko Ligege ndi khou livhuselwa afho hayani nga ri vhe roṱhe. Mapolisa vavhundunila Mpumalanga vari va khou shuma vukuma nga murahu ha tshiwo tsha u fhisiwa ha basi dza ha Patco tshiṱitshini tshadzo nga musumbuluwo. Tshigwada tsha vhathu vha sa ḓivhei ndi tshine hapfi tsho ṱhasela fhethu afho basi dza mahumi maṱanu dza fhiswa lore. Vha Patco vha ri a vha ḓivhi tsho ṱuṱuwedzaho zwiito izwo nahone tsedzuluso dzi kha ḓi bvela phanḓa. Vha khamphani ya mabisi ya Patco vari tshiwo ichi tsha u fhisiwa mabisi avho zwiṱitshini zwa mabisi zwa vunḓu ḽa Mpumalanga tshi kha ḓi vha fhasi ha ṱhoḓisiso. Izwi ni nga murahu ha u fhisiwa mabisi a paḓaho 5 kha tshiwo tsha mulovha. Muambili wa khamphani iyi ya mabisi Vho Lindoko Hlequlu vho khwaṱhisedza uri vha Patco vha khou shumisana na mapholisa kha ṱhoḓisiso uri vha kone u wana vhuṱala. The incident started here at around 8:30 in the evening last night. We got a report that buses were on fire. Upon investigating, then we got a sense that there were a number of unknown men that accessed this depot by tying up security, and then they fired a couple of shots here. This is of course corroborated by the forensics that were here, saying that they found cartridges, but they fired and then they petrol bombed the buses, as you see some of them here. So like you said, we don't know the motive, but later on in the night we did see that was the reality in other depots, such as the Siyabusa depot, as well as another depot with just close here. So we don't understand exactly what happened as far as this incident is concerned. Investigators have already been assembled by the Acting Provincial Commissioner of the SAPS in Mpumalanga, Major General Dr. Zef Mkhwanazi, who strongly condemned this incident. And the team is working around the clock to ensure that the perpetrators of this heinous crime swiftly brought to book. MEC wa muhasho wa zwifatwa dzibada na vhuendi vho thulasizwe thomo vho kaidza zwiito izwi. Well, what is actually of priority during that meeting that we are still going to undertake with the senior management of the entity is to look into or rather explore avenues in terms of not disrupting the services that they were doing or that they are doing. But I'm just happy, judging from what the spokesperson has alluded to, that in terms of their operational plans, nothing has so far been disrupted. Actually, they have enhanced their operational plan, which is what is critical. So part of our visit will be just to look into that in ensuring that our people are being ferried from one point to the other. But secondly, to assess the situation as to how bad it is, and of course, look into other factors that might have caused this, in particular if this is within the industry itself. Mapholisa vho itela khwelelo avo vhane vha vha na vhuṱanzi uri vha bvele khagala. Na ḓorobo wa kale wa Johannesburg vho Kabelo Gwamanda vha khou ima kha ḽa uri a vha na mulandu. Vha ri milandu ine vha khou hweswa ya vhufhura hu tou vha nndwa ya polotiki.
Several of them have actually benefited through funerals, either for neighbors, for their family members, or for someone closely related to them. Several of the people that are on that particular witness list. And there's proof to that effect. So I was myself shocked to find out that, but these are people from my community that I worked with. These are people that I assisted. What I did wrong was for a township boy who they perceived to be uneducated, without political education, and without having climbed up the ranks the way that they did, becoming a mayor of the city of Johannesburg. And to them, that was unacceptable. And in that regard, it's whereby they tried to find anything that they could use to bring me down. It didn't work, still won't work, because after this, I'm coming for them. Minister wa vhulamukanyi Vho Mamuluko Kubayi vho ḓivhadza uri vhathu vho no wanala milandu ya zwa vhudzekani na u tambudza vhafumakadzi na vhana vha ḓo anḓadzwa u bva mafheloni a ṅwedzi wa Luhuhi. Minista vho amba izwi vhe fhaḽa Soweto namusi kha fulo ḽa u lwa na zwa dzikhakhathi dzine dza itelwa vhafumakadzi na vhana ḽa vha Kgalema Motlanthe Foundation. Uyu ndi ṅwedzi wa vhuvhili u bva tshe Vho Kubayi vha dzhena tshiduloni tsha u vha minista wa zwa vhulamukanyi na mveledziso ya ndayotewa. Vho Kubayi vho ḓivhadza uri vha khou ḓo bvisa mutevhe wa madzina a vhadzia vhutshinyi ha u tshipa na u tambudza nga mbeu wa vha khagala kha nnyi na nnyi mafheloni a ṅwedzi u ḓaho wa Luhuhi. As I got into the portfolio, one of the issues that has been reported was the need for us as a department to release the register, to make it public, for those who have been sentenced and convicted of gender-based violence, to protect our children. Minista vho dovha hafhu vha ombedzela uri hu tshena mushumo muhulwane une wa kha ḓi fanela u itiwa siani ḽa uri hu dzhiwe maga o khwaṱhaho a ndaṱiso zwi tshi kwama vhutshinyi uhu. We intending to upgrade 100 district courts to offer services that are custom-made for survivors of gender-based violence. This will assist us in terms of creating a conducive environment, but having specialists in those courts that understand how to deal with a victim, how to deal with a family, provide support, provide counseling. Mulanguli muhulwane wa tshiimiswa itshi Vho Gugu Motlanthe vha ri hu fanela u dzhiwa maga o khwaṱhaho u lwa na khaedu dzine vhafumakadzi vha Afrika Tshipembe vha khou livhana nadzo ḓuvha na ḓuvha. We are here to challenge the culture of impunity and shame that protects abusers. To women of the Zola sports field and beyond, we all matter. President wa kale Vho Kgalema Motlanthe na vhone vho vha tshipiḓa tsha vhuṱambo uhu. Vha songo ṱutshela kule ri a vhuya zwene zwino. Ri a vhaṱanganedza hafhu kha mafhungo a SABC 2. Muṅwali Generala wa ANC Vho Fikile Mbalula vha ri minista wa vhupileli Vho Angie Motshekga vha ḓo amba na lushaka nga zwo bvelelaho shangoni ḽa DRC. Vho Mbalula vho itela khuwelelo vha khoro ya tsireledzo ya UN uri vha dzhie vhukando malugana na u ṱhaseliwa ha mmbi iyo ya vhupileli. Maswole avho vho vha vha tshi khou lwa na maravhele vha tshigwada tsha M23 kha shango ḽa DRC he vha 13 vha fhano Afrika Tshipembe vha lozwa matshilo avho. We have been made aware that the president of the country have been engaged with different presidents in the region to discuss, among others, ceasefire and also the Troika meeting that must take place before end of the week. And to this extent, the Ministry of Defense and the Minister tomorrow will brief the nation in terms of the details of what happened, that we lost about 13 soldiers in the Democratic Republic of the Congo. We are aware that there's been sweeping statements in the public domain and some very much uninformed. And in this instance, it is important that government must deal with this matter. We act with utmost sensitivity on this issue because
It is only the Defence Force that must lead in informing the families of the deceased in this regard. Vambi ya vupileli vo khwaṱhisedza uri maswole vha 13 vha fhano Afrika Tshipembe vho lozwa matshilo avho nndwani fhaḽa DRC. President Cyril Ramaphosa held a telephone call with President Paul Kagame of Rwanda to discuss the recent developments in the eastern DRC and the escalation in fighting that has resulted in the deaths of some DRC peacekeepers. The two heads of states have agreed on the urgent need for a ceasefire and the resumption of peace talks by all parties to the conflict. Musi hu tshi khou pfala mivhigo ya uri vhaṅwe maswole vhana vha fhano Afrika Tshipembe vho lozwa vhutshilo nndwani DRC, vha muṱa wa muṅwe wa avho maswole vho lovhaho vho ṱanḓavhudza vhuṱungu ha tshiwo itsho. Vha muṱa wa muraḓo wa mmbi ya vhupileli we a lovha kha tshiwo itsho, Derek Maluleke, u bva fhaḽa Nhlaniki nḓanyana ha Giyani vunḓuni ḽa Limpopo, vha ri vha kha vhuṱungu vhuhulu nga ṅwambo wa tshiwo itsho. Maluleke ndi muṅwe wa maswole vhaṱahe vhe vha lozwa vhutshilo havho kha ndwa ya tshigwada tsha maravhele vha M23 kha ḽa DRC. Mashaka na vhahura vha vho kuvhangana muṱani wa Maluleke u khuthadza vha muṱa. Vho Private Derek Maluleke ndi muṅwe wa maswole vha ḽa Afrika Tshipembe vhaṱahe vhe vha vhulawa nga tshigwada tsha maravhele fhaḽa DRC vhege yo fhelaho. Vho Maluleke vho thoma u vha muraḓo wa SANDF nga ṅwaha wa 2011 nga murahu ha u ṱapfudza murole wa maṱiriki. Vha muṱa wavho vha ri vha khou pfa vhuṱungu vhu sa ṱalusei nga lufu ulu. Zwa zwino vha khou vhilaedziswa nga uri a vhathu ḓivha uri masalela a Maluleke a ḓo vhuya lini hayani u vhulungiwa. Hi yimele ku twa vona va hi tshembisile ku everyday va ta hi fonela va hi nyika information, but today a va se hi fonela mara va yimelele ku va hi nyika information na ku twa ku ri ku famba yini ku hi ta kota ku lahla Derek and then hi ta kota ku wisa. Vho Maluleke vha vhe na miṅwaha ya 36 musi vha tshi ri sia, vho no rumelwa nndwani kha madzingo fhambananaho u bva tshe vha thoma buḓo ḽavho kha mbiya ḽino. Vha muṱa wavho vha ri vho dzula miṅwaha miraru vhe DRC musi vho valelwa nga tshifhinga tsha u ṱaha COVID-19. Vha ri zwa zwino vha vhe na fulufhelo hafhu ḽa uri vha ḓo dovha vha vhuya vha tshi kha ḓi tshila. Derek ku ri munhu wo rhandza vanhu, a tshama na vanhu vo tala swi nga khathaleki ku i va na malembe yo tanihi kwini. A ku ri munhu loko a ri kona a ti rhandzela ku tshama na vanhu kwala kaya va ti dyela sweswi a va ri na swona. A ku ri munhu wa kahle tanihi ndyangu hi vavisekile ngopfu loko hi ta kuma mhaka ta ku unde emisaveni. Hi khomeke ku tikanyana ku va ku tanihi loko vanhu va kha va ta hi chavelela hi masiku a kha ha ringeta ku va vanhu va kahle. Vho Maluleke vo siya mufumakadzi wavo, vana vararu, mme avo, varathu na vakomana. We are expecting them to come back and explain more. We need a closure as a family. I say twisisa ku ri ku humelele yini. He need a more explanation from bona ku va hlamusela ku what happened. U swika zwino kha maswole vha ḽino ḽa Afrika Tshipembe vhana kha vha 13 vhe vha lovha fhaḽa DRC ndi vhane hapfi vha bva vunḓuni ḽa Limpopo. Vha Stats SA vha ri a hu na ndinganyelo ya mbuelo kha zwigwada zwa vhadzulapo vha ḽino shango. Mbalombalo dza vha Stats SA dza nga ha mbuelo na kushumisele kwa masheleni dza ṅwaha wa 2022-2023 dzi khou sumbedza uri miṱa ya vhatshena yo vha na mbuelo i re nṱha zwi tshi vhambedzwa na masheleni o shumiswaho musi vha tshi vhambedzwa na zwiṅwe zwigwada zwa vhadzulapo. Miṱa ya vharema i khou sumbedza i fhasi ha mutsiko muhulwane vhukuma. The income for Gauteng and the Western Cape is higher than the national average, particularly that of the Western Cape. In as much as the expenditure patterns for the Western Cape are higher than those of Gauteng, and indeed Gauteng and Western Cape higher than the national average. But when you come and look at levels in terms of population group, you can see that the incomes of black South Africans are the lowest. Lower than the national average. And indeed, when you look at the expenditure, you find that there's a very little gap that is left between income and expenditure, meaning that they have very little disposable income compared to the other population groups, particularly compared to the white population group, which has higher income,
and indeed higher expenditure levels, but with a wider gap, meaning that they have enough disposable income. Unfortunately, one of the big messages that came across today is that we haven't actually made all that much progress economically over the last 17 years. Only a marginal improvement in living standards between 2006 and 2023, and in fact a decline in living standards since 2015. And the same disparities in terms of racial access to income and expenditure. Zwazino ribadisira mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni malwadze a ḽifhasi. Dollar ndi 18.66 cents, bondo 23.20, euro 19.47, pula ya Botswana 133. Mikovhe fhala JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi 2,756, platinum ndi 967, oil songo kunakiswaho $78.7 nga faki. Munthu za mugudisi wa Bafana Boy Helman Mkhelele vana fulufhelo la uri thimu ya lushaka i ḓo fhirela phanḓa kha tshigwada tshayo kha mitambo ya Africa Cup of Nations ngei Morocco, fhedzi vhari a zwi nga ḓo leluwa na luthihi. Thimu ya Bafana yo paniwa kha tshigwada B hune ha vha na Egypt, Angola na Zimbabwe. Madekwe a muṱaṱisano wa Africa Cup of Nations o itwa madekwe ngei Rabat kha ḽa Morocco. Shango ḽine Bafana vha khou vhona ḽi tshi nga vha khaedu khavho ndi shango ḽa Egipta ḽine ḽo no ḓi thuba vhugwena muṱaṱisano uyu lwa vhusumbe. Bafana vho guma u tamba na Egypt kha thonamende iyi nga gidi mbili fumi ṱahe musi shango iḽi ḽi ḽone ḽo faraho thonamende iyi ye Bafana vha fhenya nga tshikoro tshithihi kha gumba o kora Thembinkosi Lodge. Cup of Nations will continue to make sure that our team move a step higher, because we want to make sure again that we continue to be an inspiration to the young and upcoming aspiring kids, to play football. Bafana vha ḓo dovha vha tamba na Zimbabwe na Angola kha tshigwada tshavho. I knew that with a huge number of SADC teams, qualified for the competition, then I knew that two or three of them will be drawn in our group. Bafana vha ḓo thoma u tamba na Angola luvhanḓeni lwa Marrakesh nga ḽa 22 nyendavhusiku, vha vha tamba na Egypt nga ḽa 26, vha fhedzisela nga mutambo na Zimbabwe nga ḽa 29 nyendavhusiku. Timu ya Orlando Pirates ine ya khou lwela vhugwena ha Betway Premiership i khou fulufhela uri i ḓo shuma zwavhuḓi phanḓa ha mutambo wa Derby na timu ya Kaizer Chiefs nga mugivhela uno. Naho mutambo vhukati ha Orlando Pirates na Royal AM wo fukiselwa phanḓa, Pirates yo shuma zwavhuḓi kha mutambo wa muṱaṱisano wa Nedbank Cup musi yo ombana na Richards Bay nga mugivhela wo fhelaho. Pirates i kha vhuimo ha vhuvhili kha logo yo sala murahu nga poindi dza rathi na mutambo tshanḓani. Zwo ralo mutambo uyu wa Derby u tou vha mutambo wa u tou thoma ino khalaṅwaha. Kha mitambo miṱanu yo fhelaho vhukati ha Orlando Pirates na Kaizer Chiefs, Pirates yo kona fhedzi u kunda kha mitambo miraru ngeno Chiefs yo fhenya fhedzi kha mitambo mivhili. Zwo ralo Pirates i vhonala yone ine ya khou shuma zwavhuḓi vhukuma zwi katelana kha mitambo ya muṱaṱisano wa CAF he vha navhula ali nga zwikoro zwivhili kha tshithihi he vha fhedzisela vho tumba nṱha logo ya tshigwada ya dovha hafhu ya fhanza Richards Bay nga zwikoro zwiraru kha tshithihi kha muṱaṱisano wa Nedbank Cup. Tshanḓa tsha mugudisi vho amba zwi tevhelaho. Match on Saturday, one cannot exaggerate or highlight it more. The biggest match in the calendar of the South African League or in Africa. As Orlando Pirates, we have prepared well. We want to perform as usual. We want to win the game. Not easy to win the match. These matches are not decided by the history. Mulinda vuno wa Orlando Pirates po chain una garata dzisikaho tharu kha mutambo wo fhelaho o ḓo dzudzwa bangani sa nḓila ya uri a vhe hone mutamboni wa Derby. Mugudisi vho Mandlani Nkazi vha ri vhatambi vhavho vho aluwa vhukuma kha ino khalaṅwaha. Generally, there's been positive
image and positive changes within the club setup. And Sipho is no different. His growth can be attributed to the way the team is training, the goalkeeper coach, a lot of factors that are happening that are positive in terms of turning things around for the better within the club. So for me, it's generally the improvement in the structure, management, the recruitment of players. It's a lot of factors. I cannot highlight one factor that has made him what he is. I agree with you, there's been growth, but like it's happening with a lot of players. Uwalu wa vatambi na vudifhinduleli ndi zone zwine zwa nga vhafhambanya na thimu ya Makhosi kha mutambo u tevhelaho nga Mugivhela. Mafhungo na musi agumanefa ava madekwana avhuḓi dziwulani nzhelele wa tevhela na mutsho zwene zwino nda lokobera kwatani zone zo sorkhala besam chash marigona no yakhala machero no rekord kezi mladzi kulela dziku una dorpo dziku una zo nemanda ka spezo zo vunza Eastern Cape na ka spezo zo vunza Free State mvula zidlar ko duwanzi ko gwena ka spezo zo debula ashango pizza kona mchoma kola sungutanya ko ka spezo zo zo kobera katina ka spezo zo debula pizza chakala machero do fara una mchofa no ubvira panda ne mvula zo nemanda dzikobona ane pala ka vunza Eastern Cape katina ka spezo zo kata shango mchoma kola pala kola ko do fara wana ka spezo zo zo debula katina spezo zo bari ndi izwa ukobera ashango pizza azori chibvira panda korona tsiuzenza hone ne bakusumbidza uri mvula zo nemanda dzikobona ane pala ka spezo zo pena shango ya chipembe une dzadova zikupereswa madhumbu una rekodo kupora una muchono uyu kudofuwa bona nakhala machero nemvula dzadova zikubvira panda nazo nemanda kaspida zvenezvi dzaperekedzo namadhumbu zvazvino rimodlimona rimodalwesa mratuna mpiso zvikora zvikere Celsius muna South Africa chipembe na kore kaza zikora zikwira 21 pala musina radofora zona zikwira 21 uponi yabona ndia pala ura temperature za radofora zona zikwira 15 pala Johannesburg kati na 27 pala Upington matar chakala machero radofora onore mucho temperature zina domara zikupisa kwa poni ya Kimberley kaza zikushuka pala 36 razona zikushuka pala 30 uponi yabona ndia polokwane kati na 35 pala Beaufort West radofora zona zikushuka pala ka 27 uponi yabona ndia Springs matangaro angarazo vakatafara mucho zozora fora zoni marekwana anoteri udapse kwa vudi nda